They say 2 entire nations vanished, wiped from the map. Their homelands were emptied, their histories almost erased. Hidden deep in the mountains of the North Caucasus lies a place few outside of Russia have ever heard of. One of the country's most overlooked Muslim republics. Ты брату помогаешь, Аллах тебе помогает. Ты мусульманин, с другой страны приехал к нам. Вот это для меня награда. Как Хабиб показывал, мы ничто, Аллах все. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. When most people think of the Muslim republics of the Caucasus, names like Dagestan, Chechnya or Ingushetia usually come to mind. But the region is home to many other Muslim nations whose story rarely make it into the spotlight. One of them, and the one we're exploring in this video, is Karachay-Cherkessia. Today I'm here in the city of Cherkesk, and in this video we'll discover, in the first part, the history of the Cherkess people. We'll try to find some Cherkessian people, eat their food and talk to them, and later on we'll go to the Karachay area. And the Karachay people, they are another different ethnicity living together with the Cherkess people here in this republic alone. I'm a little bit curious because I don't know what to expect. They're probably hospitable as much as the other different Muslim nations in the Caucasus that we visited. Anyways, today we're here in Cherkesk and let's see what awaits us over here. Let's go and find a mosque to start. On the other end of the street, we have the houses that look similar to the ones that you have in Chechnya and Ingushetia. Spacious houses with huge, nice fences. And right behind me, we have the Soviet prototype, the Khrushchevka. One of the main tourist attractions in Cherkess is a park. It's a pretty nice one, and you have this statue behind me, which symbolizes the unification of the what they call the five main ethnic groups living in this republic: the Cherkessians, the Abizins, the Nogais, if I spell it right, Karachays, and the added Russians as well. It's a very beautiful park. Got a river over here, got the statue behind me. What a beauty this mosque is, mashallah. This mosque is named after Imam Abu Hanifa. Also, the official name that they've given it to him is the Republic Cathedral Mosque. And as you can already see from the inner court, this mosque is a pretty new one. It has been built in 2005, and it's a symbol of a renaissance of being Muslims being able to practice Islam again after being enforced state atheism from the Soviet Union. I just met his brother Jamal in the mosque, and we're heading to eat now. He's going to order the food. Barakallahu fik, akhi. Приятного аппетита. Mashallah, you just meet a person in the mosque and Allahu Akbar. Ухуд, Джабл Ухуд, да? Да. Mashallah. Мы даже были на уроке у шейха Аль-Бадра. Mashallah. Утром, да. Это шейх Аль-Бадр. Он не любит, когда фоткают. Как-то у тебя изнутри это идет, и ты когда помогаешь путнику, особенно в сафаре, в пути, то ты знаешь, что Аллах Аззаваджаль Всевышний тоже тебе помогает. Ты брату помогаешь, Аллах тебе помогает. Как-то так работает. И само по себе тебе хочется это делать. Ты испытываешь удовольствие от этого. Брат, как называют это по-русски? Стейк. Стейк, ну какой стейк? Скорт. Скорт. Да, из диафрагмы. Subhanallah, the people here from the Caucasus, hospitality is... I still can't believe it. That generous brother told me to make sure that I will stay in a hotel next to the mosque, and he even made it so sure that he came with me until this place, until this hotel, and he even insisted on paying the hotel. Subhanallah, I just met him like 4 hours ago. Это твой город, брат? Да. Тут, если что, кофейня есть крутая рядом. Баракаллаху фикум. Мы увидимся. Иншаллах, Джанна Дурфидос, мы увидимся. Just to clarify, over there was the room that Brother Jamal has gifted for me, and here's the mosque. You can imagine such a beautiful view, and subhanallah, nothing to pay at all. Allahu Akbar. So today we're leaving the city of Cherkesk, and we're heading towards
we'll try to head towards the villages. Seen a couple of villages on the map around here, and we'll see how life is over there. We are crossing the river of Kuban right now, I mean through the bridge, and this marks the end of Cherkessk. We are leaving the city right now. And this river is coming from the Caucasian mountains, and it's going through the plains here, through the meadows, until the Black Sea. It's a river which has played a very important role within the Cherkessian history because a lot of people have lived around this river. But who are actually the Cherkess people? They are one of the oldest indigenous people of the North Caucasus, once the largest population in the entire region, with over 4 million people living between the Black Sea and the Caucasian mountains. But everything changed in 1763, when the Russian Empire began expanding south. The Circassians refused to surrender their land, sparking a conflict that lasted for 101 years. One of the longest resistance wars in the Caucasus. By 1864, Russia gained the upper hand. Circassian villages were burned. People were executed or starved, and entire communities were forcibly deported to the Ottoman Empire. This tragic period is known today as the Circassian Genocide. As a result, most Circassians now live in diaspora across Turkey, Jordan, Syria and the Middle East, while only a small part of the population remains in their historical homeland. Someone stop for me, hold on. Салам алейкум, добрый день. До Хабес едете? Да? Можно? Спасибо вам. Those two kind gentlemen, they picked me up and we're right away going to the village where I was thinking of going to. And it's so easy, the first car literally. Вот у вас первая машина, которая стоп сразу. Это кавказский гостеприимный. Карачается. Карачается. Ха-ха, машаллах. Салам алейкум всем полякам. От нормальных пацанов. Баракаллаху фик, ахи. Спасибо вам. Как называется спасибо в карачаевский язык? Саубол, Карачайла. Саубол. Карачайла. Saubol Karachayeva, akhi. Mashallah. Mashallah. So we're currently trying to find a place where I could try out the local food. Karachayevsky food. Тарелка одна. Чай. Есть с сыром и с мясом. Давай Что еще и это? с сыром возьмем. Вот такой, там мясо, Ага. а вот тут сыр. Из Окей. молока то, что делает, сыр. Если ты думаешь, это лучше? Не, и то возьми. И то? И то, и Окей. то. Давай Да. попробуй. Давайте. И с сыром ему еще сделайте. Да. Кавказский гостеприимный. Субханаллах. Так, Амир. Все мы на Кавказе здесь. И ингуши, и чеченцы, и дагестанцы, и абазины, и черкесы, и нагайцы. Все живем здесь мирно, дружно, потому что нас связывает общая история. У нас уже и друг другу и жен даем, и женимся на других, живем вместе. Поэтому мы здесь все одинаковые и сильные. Вот как вот на зубочистке. Вот это вот, например, карачаица, да? Взял, сломал, и нету карачаица. А теперь берем. Вот смотри, черкесов берем. Дагестанцев берем, дагестанцы. Чеченцев возьмем. Абазинов возьмем. Нагайцев возьмем. Всех. Видишь, вот это все, весь Кавказ. Вот. И уже сломать уже не получится. Все, вот так и выживаем. Алхамдулилlah. А как только вот так по раздельности нас положат, всех по одному сломаем. И все, и не станет никого больше. Поэтому сила в единстве. Единство. Вместе это все лучше. Вместе это сила. Это с сыром тебе. Это тебе с сыром хочу. Очень полезно. Это сметана. Саулы. На здоровье. Это тоже. Это тоже тебе. А вы можете помогить меня? Помоги, попробуй. Все, что сможешь. Да, очень много. Что можешь. Это мне. А в лепешке тоже. Я в лепешку захожу. Это тебе значит. Если такой же. I just, did autostop, and that's why you end up over here when you do autostop. First car stops and you go to eat, and amazing. Когда я смотрю на глаза, ой, вкусно уже. Попробуй, попробуй. Хашин. This is called хажин, and it's a local dish. Черкесский или вот Общий. общий. From both. Bismillah. Помотай туда.
Попробуй. Ложкой положись слегка. Да, вот так делай. Оп. И пошел. Очень делается из коровы. Корова, да. Шашлычки, баран. This one. Слушай, вас сейчас индусы. Да, это не из Индии, да? Не-не-не, индусы нам не позволили. This one is with meat. Я вот Let's это try it out. Он сам нравится? Там лук там, да? Да, ты Да, не ешь? Да, лук тоже хороший. Всё. Да, потому что я знаю, вкусно, да. Фарш без лука это выбросить можно. Свое Да, кушать вот очень это- хорошо. Кормлю постоянно, захотите. Вот Да, такими руками сейчас было все на столе. Может, нет. Спасибо вам, Это очень вот приятно. так выглядят наши женщины. Я мамы мо- наши. Я могу платно, пожалуйста, я хочу платно для этого. Обидишь, только обидишь. Снимай, смотри, кушай. Я бесплатно накормлю. Subhanallah, for free. Очень приятно. Спасибо вам, спасибо вам. Я очень рад, когда я здесь, и люди все гостеприимные. Гостеприимство это еще ничто. Да, какие да. мягкие, какие добрые, какие правдивые. Каждое слово это правда. Да. Каждое действие это то, что вот надо. Лишнего ничего. Да. Так что, алхамдулилля. Да, Дай да, Бог да, Аллах. здоровья нашей матери. Да, Аллах дал у вас Джаннатур Фирдоус. Иншаллах, Иншаллах. Джанна Фирдау, чтобы ее ждал с ее близкими. Ну, ладно, салам алейкум, до свидания. До свидания, вам удачи. Заходите и нам обратно. А он сейчас, Иншаллах. сейчас покажет башню ему, потом Карачаевск, потом... Да, потом Гумбаши. 2 недели осталось. Да. Удачи. Салам алейкум. рахматуллахи. Спасибо для всех. Да, Аллах дал тебя, у вас. Алейкум салам, рахматуллахи. Спасибо вам. Всем друзьям, всем близким большой салам алейкум с Кавказа. Как Хабиб показывал, мы ничто, Аллах все. Да, Аллах все. Аллах все. Спасибо вам. Давай, брат. Салам Брат алейкум. был, алейкум. Subhanallah. Bismillah. Subhanallah. So after eating, they are going to offer me a ride right now. I mean, the guys that I was with, they left, and now we're heading to see a tower, which is very old and which used to be part of the Cherkess culture. Это черкесские башни, да. А здесь гостиница была. И было красиво, Очень дорогие. красиво. Я здесь работал 8 лет. О, Охранником работал. машалла. И вот хороший кадр в башне, машалла. А сейчас гостиница закрыта, да? Это закрыто, да. Вот заброшенный. Если бы он открытый был, мы вот там главный вход, через главный вход спустились бы пешком и поднялись бы туда, через мост. Через мост. А сейчас мы будем лазить. У нас трафик. Пик-пик. Что такое? Овечки. Салам алейкум. Овечки. Это хорошо для плов. Да, очень. Плов, шашлычок Да, и все. шулюм. А вот это все, что зеленое, вот самое зеленое, вот это. Да? Вот это все запрещенка, конопля называется. Это каннабис. Да, Вот да. смотри, вот близко. Это каннабис. Вот, видишь, вот. Да. У нас он везде растет, дикорастущий. За него могут посадить. Но Если ты сейчас сорвешь, преступление. полиция, да, преступление, а он везде растет. Везде, subhanallah. Да. You have so many beautiful things over here, you know. I didn't even know that cannabis was growing in the first place. So that tower is 700 meters high, and I don't know how we're gonna get there. So here we're crossing the fence. This over here used to be the hotel that we talked about earlier, and now it's. Ты думаешь, здесь могут строить новые гостиницы скоро? Можно, да, можно. Его можно отремонтировать. Потому что здесь красиво места. Очень красиво. Сейчас мы поднимемся, ты сверху посмотришь. Давай. Вот в этой будке я 8 лет работал. 8 лет. Subhanallah. Here used to be a helipad area where the helicopters for the people that had a little bit more money than the others were landing here, and then they came and took a rest here, chilled next to the river or went up to the tower. Можешь кушать? Не спелый. Не спели. Не спелый, вот смотри. Оно сделает чай или что? Чай, да, Чай. Чай. Видишь, он через зерна. И он колется. Если он, когда он спелый, Ага.
его вот так дырочку делаешь, высасываешь, вот это красное высасываешь. Типа как маленький чеснок. Но он сладкий. Это мост все строят для гостиницы тоже. Раньше висел мост качающийся. Да, гостиницу построили, уже основательно железный мост уже крепко построили, чтобы люди, вот туристы, чтобы проходили и не боялись. А так для местных, раньше, когда я маленький был, тут висячий мост висел, вот так качался с деревяшками. Чуть-чуть опасно, да? Да, мы становились здесь, а хулиганы по-взрослому, они раскачивались, смеялись. Ну, если ты знаешь плавать, летом будет хорошо. Да, здесь, а когда я маленький был, речка побольше была. Да. И тут страшно было вниз смотреть. They were even building the stairs to go up, only for the purpose, for the tourists, for the people that came and stayed in this hotel. Спорт занимается. Да. Можем пить? Можем, обязательно. Есть поверье, так говорят, что он помогает для женского здоровья. У него вид такой, он еще мхом вот так обрастает летом. Он сейчас просто спал. Половой орган напоминает женский. На нашем языке он так и называется. Вода из женского полового органа. So he's taking these steps like as if he's drinking water. But for me, I'm quite exhausted. Look how it's going down. And that's how we're going up. I guess I'll see you guys upstairs. Какие хороший кадр. Как сказал спасибо еще раз? Тайопсон на черкесский. Tayopson. That's the city where we were eating. There's the hotel, which is pretty much abandoned. And here is the bridge. And I'm about to show you the main attraction. Very important thing. Well, it's cultural aspect of the Cherkess people, but also Caucasus in general, because they used to live and work in those towers you see right behind me. Some of them served as control observation towers, and other towers were people they were living in. Subhanallah. И вот тут там большая гора, да? Да, это вот большая гора идет. А вот это следующий аул, это мой аул. Вот смотри, вот где ты стоишь, это дверь. Ты сюда заходишь, тут только одна дверь. Остальное все замуровано, и там только одно окно, маленькое окно. А чтобы огонь здесь развести, и как лазер свет выходил из окошка и передавал другой башне. И, скорее всего, они так и общались, передавали, или гости идут, или враги идут. Или если враги идут, может, они этот лазер перерывали чем-то, чтобы сигнал шел. Или, может, как азбука Морзе они его использовали. Но СЛС-ка, ровная поляна, вот там жили люди раньше. Окей. Он скатится отсюда, видишь? Если враг пытается подняться вот по этому оврагу, вот эти камни скатывались туда. Субханаллах. Опасно, что ли, да? Да. И вот пойдем, вот там тоже еще один камень, подготовленный. Way of defending and the strategic thinking reminds me very much of how it also used to be in Ingushetia and Chechnya. It really proves that the Caucasian nations have so many similarities. Despite language being different and food being different, but yeah. Вот видишь вот этот раствор? Смотри, это раствор. Да? А над ним камень. Если его отруби, этот камень тоже упадет. Ой. А потом... Я можно платить тебя чуть-чуть деньги для времени? Нет. Я обижусь. Для меня награда то, что вот ты приехал, мы с тобой, ты мусульманин, с другой стороны приехал к нам. Вот это для меня награда. То, что я тебе показал, где я живу, где эта башня стоит, ты поедешь домой, ты расскажешь своим родственникам. Вот то, что ты позитивное чувство, ощущение, что ты здесь у нас нашел, ты поедешь и раздашь это своим родственникам. Вот это и есть награда. Да, спасибо тебе большое. Я тебе спасибо, брат. Отлично. I asked the brother if he could drop me off here at this beautiful mosque, because when we passed by earlier, I wanted to make sure that I would come here to
to pray the Musafir prayer. Even look at the minaret, this is beautiful. The masjid here in the Caucasus, it's another level. I don't know the name of it. Got the wudu, I'm gonna pray Musafir prayer right now. And I'll show you the mosque in a few. There's a brother who's part of the Muslim community here, and he just didn't want to ask me to film him. He told me that this mosque has been built 25 years ago by Cherkes people living in Turkey. They came here and they were building this mosque. SubhanAllah, you can see on the first floor is for the women, and the ground floor is for the men. And got again a beautiful chandelier. SubhanAllah, he invited me right now to record him how he's reciting the Quran. And it's beautiful. Next step for today is we'll have to find a car or a marshrutka that will bring us to Karachayevsk, which is going to be our final place. I mean, from there tomorrow will be the final journey of this video. There was a wife inside. That's the thing that you got to take into account. If you see a car and there's a wife, man and wife, forget about it. Assalamu alaikum. Do Karachayevsk едете? Карачаевск? Да. Нет, до Жаковского поворота бывает. Я могу ехать с тобой? When you're doing autostop, you gotta be sure that all the people that are stopping from you, they have the best cars. I'm telling you guys, they have the best cars. Now we'll be visiting a place known for its natural treasure. This place is called Gumbashi, meaning sandhead in the Karachay language. It used to be a stop for the caravans and traders who traveled across the Caucasus centuries ago. So you are not allowed to use guns here and smoke in this beautiful hotel 5 kilometers on the outskirts of the town of Karachayevsk. Today is our last day of this video, and today we'll try to go into the mountains. Alhamdulillah, the sun is there. Let's see what will await us on our journey today. You see this mosque just here near the mountains. I feel like I'm 11 years old again when I'm in those places. This is the Kuban River again. I don't know if you remember, but when we crossed the bridge in Cherkessk, we passed this river, and actually here we have it again, or with a much better view this time. Assalamu alaikum. До Сырной скали видите? Куда? Сырные скали. Верхний Мара еду. Красиво здесь, да? Да, Тебердадамбай был, Архыз. Нет, сегодня Гумбаши, а потом едут Ингушетия. Ингушетию поедешь? Да. А Архыздамбай что не посмотрел? В следующий раз, иншаллах. SubhanAllah, it's so beautiful here. The mountains, the roads. Хочешь телефон мой запиши, в следующий раз приедешь. Может, вдруг помощь надо будет. Давай, сейчас. Напиши. Оп, так. Да, тут. Спасибо вам. Assalamu alaikum. This first stop that we have here on the road, in this Gumbashi road, is a very interesting rock formation. There are actually plenty of stops over here. So I hope that we'll make it to finish everything by today, because otherwise we'll have a problem. Very beautiful rock formations. It's a little bit touristic over here, but obviously that's what you get when you go to the more beautiful or more, I would say, popular places. Assalamu alaikum. This, what you see right here, used to be a bus station in the Soviet times. They painted everything with mosaic, but this is special Caucasian edition because people are dancing the traditional Caucasian dance, the Lezginka dance. And today, people are selling honey over here. Dogs. And one more interesting thing over here, apparently, it's famous for having a natural spring where people, even like long before, they came here on the way and they stopped to get some hydration. Let's go back the stairs. I'm not sure if I'm gonna drink from it. However, it's interesting to see. Let's close it again.
All right, I'm on my way further to the bus station, and that dog doesn't want to let go of me. Чё, как ты? Huh? I think it's a perfect place to make a small coffee break. This is our brother Jamal has gifted us in Cherkesk. I told him we'll go to the mountains. And here we are. Bismillahirrahmanirrahim. It's really good. So you might think it's something that we're not supposed to drink, but it's cold brew coffee with pomegranate in it. Here in Russia, in the Caucasus, the coffee culture is amazing. Как тебя зовут, брат? Александр. Alexander. Саша. Спасибо. Very nice guy, like to pick me up here, and he offered me. Это яблоки сок, да? Груша. Груша. I'm gonna try it out right now. It's very nice. People are very hospitable over here. Так. Ты кушать не хочешь? Что? Не уже, я уже кушать. Спасибо вам. Яблоко, безалкогольный. Без алкоголя. 0 алкоголя. Окей, хорошо. Так. Алкоголь не пьешь? Не, брат. А, Да. просто с русскими пить алкоголь. Ой, очень вкусно. Да, это прям с завода я взял. А. У меня просто 3 маленьких детей. 5, 7 лет и 8. Еще есть старший сын, но он сейчас у нас инвалид, участник СВО дома с парализованными ногами. Вот ему ящик пива, детям ящик лимонада. Но Еще мед жене взял. Мед здесь очень вкусный, Мед. цветочный. здесь мед. Да его вот сейчас поедем, полно продается. Давай. Цветочный мед. Спасибо вам. Не цветочный, разнотравье. Разнотравие. Это очень вкусно. Есть у них летний, есть осенний, он немножко потерпче. Он даже вкуснее липового. Здесь, по-моему, в Кавказ все еда вкусно. Без разницы, что тебя кушать кафе, домой, ресторан. А Все это вкусно. все зависит от людей, понимаешь? Если люди сами по себе добрые. Вот. Я что здесь был, в Адыгее был. Я взял, приехал в Адыгею, решил покататься в такси. Думаю, просто город посмотреть. Я людей сажал, они меня спрашивают, что у тебя за номера какие-то не местные? Я говорю, да я с Астрахани приехал. А можно, говорит, давай покатаемся. Остановись вот здесь, говорит, и остановились. Они мне лепешек надавали, кофе купили, угощайся, кушай. Сюда приходите, посмотрите, люди добрые. Когда люди с доброй душой, конечно, все будет вкусно. Да. Вообще, это что люди сказали мне тоже. А Москва вот туда, куда ближе к мегаполису, там уже люди такие. Ну, Москва город, да, стресс работает, и здесь Алкоголь. спокойнее. А здесь кайф, Quick кайф. stop over here. And we'll check out if we can find some beers here in the wild. Да, не каждый турист хорошо. Ой, Несу река. Все равно камера не передаст тебе впечатление, Нет. что ты видишь глазами. потому что 10 тысяч долларов камера можно. We're getting closer and higher on the plateau. Got this view here. Over there in the distance, it's what we believe is to be the Elbrus mountain, the highest mountain in Europe. I'll let you guess what this mountain looks like. I'll go for a dog. Here is the Gumbashi plateau. Of course, it's a little bit touristic. They have places where you can have chai and so on. But the most interesting thing is the views on the mountain. I think here it's like a 180-degree view plate where you have a view over all the mountains. Again, trying here the Khachine with this amazing view. Let me show you guys. С сыром и с мясом. Да, очень вкусно. Сыр домашний. Когда мы здесь, в горах, все еда 10 раз лучше. Да. Well, unfortunately, all good things come to an end once, and so does this video. I'm here at the bus station of Vladikavkaz, also known as Buro, and that's where the journey ends for me. I know it's a little bit far away from Karachay-Cherkessia, but we could see the hospitality of all the people. Also that lovely guy, Aleksander, he gave me 1 liter of honey, literally 1 liter. And yeah, I'll see you in the next video. I won't be far away from you. If you have an idea, you can mention it in the comments and I'll see you there. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.